2月24号是俄乌冲突2周年的日子。当天，欧盟委员会主席冯德莱恩等4位西方领导人赶赴基辅，7国集团也召开峰会，口头表达对乌克兰的支持。另一方面，美国宣布对俄罗斯进行超大规模制裁，多达500项。据路透社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩、意大利总理梅洛尼、加拿大总理特鲁多和比利时首相德克罗23号夜间从波兰边境乘火车抵达乌克兰首都基辅。24号当天，他们到基辅附近的安东诺夫机场，了解乌军目前面临的弹药和军事装备供应不足的困难。Today, we're here to tell you that Europe will continue to stand at your side for as long as it takes.意大利和加拿大还承诺数十亿美元的援助，但有欧洲舆论认为，承诺归承诺，现实是美西方的真金白银和真枪实弹已经很久没有送往乌克兰了。7国集团也在当天举行线上会议，重申对乌克兰的支持。乌总统泽连斯基视频参会，会后声明发布了对俄新一轮制裁，并宣称要拉高俄罗斯的战争成本。在此前一天，美国总统拜登已经宣布了超大规模对俄制裁新措施，多达500项。 Remember, the United States pulled together a coalition of more than 50 nations to support Ukraine. We unified and expanded NATO. We can't walk away now.And that's what Putin is betting on. He's betting on we're going to walk away. That's why I'll be speaking to the G7 folks, so some of the heads of the European Union and NATO today. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions. 然而，美西方持续对俄制裁的做法却受到外界质疑。媒体认为这很难奏效，因为过去2年的制裁已经证实了这一点。Majority of these measures are designed to impede Russia's war effort further. But we're talking here about already the most sanctioned country in the world. In spite of that, its economy remains larger than it did in February 2022. 俄乌冲突进入第3个年头，冲突仍在持续。当地时间25号，俄罗斯国防部发布战报称，俄军当天在阿夫杰耶夫卡、扎波洛热、库皮扬斯克等多个方向击退乌军多次进攻，打击了乌军电子战系统、弹药库等目标。俄军防空部队则拦截了乌军多枚海马斯火箭弹以及多架无人机。俄国防部还称，俄军防空系统在黑海水域上空击落2枚乌克兰方面发射的导弹。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，在过去24小时内，乌军击退了俄军多次进攻。乌空军和导弹部队对俄军人员和装备阵地、防空系统等目标进行了多次打击。25号当天，乌克兰总统泽连斯基在基辅举办的一场新闻发布会上表示，他对西方交付武器的速度深感失望。同时，泽连斯基表示，截至目前，乌方仅得到欧盟承诺提供的100万枚炮弹中的约30%，这让乌军浪费了时机，并造成了更大规模的人员损失。欧洲舆论普遍认为，北约打着削弱乃至摧毁俄罗斯的幌子不断拱火浇油，欧洲的损失却远大于俄罗斯。美国却借机大发战争横财，因为北约援助的主要武器是美制武器，这让美国军工企业的生产线成为印钞机。美国副国务卿维多利亚·纽兰近日在接受美国有线电视新闻网采访时更是直言，美国拨给乌克兰的大部分资金都留在美国经济中。We have to remember that the bulk of this money is going right back into the U.S. economy to make those weapons, including good-paying jobs in some 40 states across the United States. 美国分析人士及学者也对当前美国持续向乌克兰提供武器资金以及冲突的起因和走向等发表自己的看法。I don't think this is so much about sending more equipment, more arms to Ukraine.This is getting appropriations through Congress that are going to steer money into the military-industrial complex. These industries, these contractors, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, they're going to turn around and give that money back to some of these members of Congress by way of campaign contribution. So, this is a self-licking ice cream cone. This is all about feeding the U.S. domestic economy using Ukraine as an excuse to justify the expenditures.
在俄乌冲突2周年之际，俄罗斯发布最新的民意调查显示，俄罗斯人对待特别军事行动的支持率提升至 68%， 与2022年相比提高了3个百分点。除以上数据外，民调还显示，大多数受访者同意每个俄罗斯人都因为俄成功完成特别军事行动做出贡献，比例为 72%，19% 的受访者对此持相反立场。针对美欧新一轮对俄制裁，法新社报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯将寻求对西方大规模制裁进行报复。他在社交媒体上表示，制裁背后的原因很明显，对俄罗斯公民越不利，对西方世界就越好。